Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Yasodhanandana Brajadana Yasodhanandana Yamuna Tira Vanacha Yamuna Tira Vanacha Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Jaya Gopijana Vallabha Girivardhari Jaya Gopijana Yasodhanandana Brajadana Yasodhanandana Brajadana Yasodhanandana Yamuna Dhira Vanacha Yamuna Dhira Yamuna Tira Vanacha Yamuna Tira Vanacha Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Om Ajnat-vinandasya Dinanjana Salakaya Chaksuramritam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Satyajatam Sahagana Lalita Sadvaitam Sadvabhutam Asaitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Hey Krishna Karma Sandhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopeka Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Krishna Manusute Devi Pranamami Hari Krishna Anchakalpachubhyascha Kripa Sindhu Bhaivacha Patitananam Bhavanebhyo Vaishnaveyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhaktivedanta Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So I'm going to kickstart this weekend with the celebrations of and glories of the holy name. Я начну наш фестиваль с воспевания славы Святого Имени. This is a bhajan by Bhaktivedanta Thakur. Это баджан Бхактивинода Thakura. Shri Nama Mahatmya. Он называется Шри Нама Махатмья. Mahatmya. Nama Mahatmya. Which means the glories of the holy name. Название переводится как «Слава Святого Имени». Yeah, so this is what we're going to be doing the next few days, participating in discussions and chanting the holy name. Это как раз то, чем мы будем заниматься на протяжении следующих нескольких дней, принимать участие в обсуждении и воспевании Святого Имени. So there are 8 verses, but I'm just going to take one verse, the first verse. В этом баджане 8 стихов, я возьму первый из них. And I will just repeat the verse, and then I'll give the class. Прочитаю этот стих и дам лекцию. Krishna nama dore koopal vishaya vashananale morachita sadadwale rave tapta moru bhumi sam karnarandra patadiya hridhe majhe pavishya vari shoya sudha anupama. The translation. Перевод стиха. What power does the name of Krishna possess?
Какой силой обладает имя Кришны? My heart constantly burns in the fire of worldly desires. Мое сердце беспрестанно находится в огне материальных желаний. Just like a desert scorched by the rays of the sun. Подобно пустыне, которую выжигают лучи солнца. The holy name enters the core of my heart through the holes of my ears. Святое имя проникает в самую глубь моего сердца через ушные отверстия and showers unparalleled nectar upon my soul. И проливает непрерывные потоки нектара на мою душу. So this verse begins with a question. Этот стих начинается с вопроса. How much power does the holy name possess? Сколько силы находится в Святом Имени? How much power does the holy name possess? Сколько в нем силы? Infinite. Huh? Infinite. Бесконечное. Infinite? Another word? Какие еще варианты? Unlimited, yes. Да, безграничное. Unlimited power. В Святом Имени безграничная сила. It's interesting because if we take shelter of the holy name completely, we have nothing more to worry about. Да, потому что интересно, если мы полностью примем прибежище Святого Имени, у нас не будет ничего, о чем мы должны беспокоиться. So when we become true recipients of the holy name will give us everything we need. Поэтому если мы станем искренними, воспринимающими, такими приемниками Святого Имени, то Он даст нам все необходимое. Everything will take place automatically from one stage to the И next. все будет происходить как бы автоматически, с одного этапа в другой переходя. Just by taking shelter of the holy name. Если мы примем прибежище у Святого Имени. And if it possesses unlimited power, that means it possesses all the opulences, there are 6 main opulences, that the holy name will give us that also. Если Святое Имя обладает всей силой, безграничной силой, Goodies. это также означает, что он обладает всеми достояниями, 6 главных из которых мы о них знаем. Yeah, opulences like beauty. Такие достояния, как красота. When we become devotees, we become beautiful. Потому что когда мы становимся преданными, мы становимся красивыми. Right? Правда же? You have looked in the mirror recently. Вы же недавно смотрели в зеркало. Have you seen the beauty that is generating from your soul Заметили ту красоту, которая входит из вашей because of души chanting the holy name? вследствие воспевания Святого Имени? We get wealth. Мы обретаем богатство. What is our wealth? И в чем оно состоит? Actually, what is our wealth? Каково наше богатство? Is it money? Это что же, деньги? Or something else? Или еще что-то? It could be money also. Это могут быть также деньги. Usually Krishna takes things away first though. Но сначала Кришна забирает у вас все. He says, my first installment is to take everything away from my devotee. Он говорит, что первое, что я делаю по отношению к своему преданному, это я забираю у него все. Of course, that's not in every case, but Это in не в some каждом случае cases, так происходит. devotees experience this, that suddenly everything they had suddenly disappears. Но некоторые преданные, они испытывают такое чувство и сталкиваются с тем, что когда они начинают практиковать, все, что у них было, куда-то исчезает. But then it's given back to you later when you're ready to use it in Krishna's service. Но позднее это все возвращается к ним обратно, когда они готовы использовать это сознание Кришны во благослужении. But our wealth, our real wealth, is the knowledge that we receive from Guru and Но Krishna. наше богатство, истинное богатство состоит в том, что мы обладаем знанием от Гуру и Кришны.
And then we have strength, not physical strength, but spiritual strength. И следующее достояние — это сила. Мы обладаем не физической силой, а духовной силой. Renunciation. Отречение. Yes, we chant 16 rounds every day. That's our renunciation. Да, мы воспеваем 16 кругов каждый день, и это является нашим отречением. That is our sacrifice we make. Это то пожертвование, которое мы ежедневно приносим. Otherwise, we use everything else in Krishna's service. И все остальное мы занимаем в служении Кришне. So that's beauty, wealth, strength, knowledge, renunciation. There's one more. What is that? То есть мы назвали 5. Это красота, сила, отречение, богатство. Что еще? Glory. Fame. Okay, fame. Да, Yeah. последнее, 6, это слава. Yes, we become famous. Да, мы становимся знаменитыми. Of course, fame, that is also, what kind of fame is that? Нужно задуматься о том, какова эта Well, слава. the fame, not the worldly fame, but the fame which, that we're Krishna's devotee. Это не какая-то мирская слава, а эта слава заключается в том, что мы слуги Кришны. And from where Krishna is standing, there's no one better, even better than the demigods, is the Vaishnavas, who render service to the lotus feet of Lord Krishna. И в позиции Кришны нет никого лучше. Даже полубоги, они стоят на позиции ниже. Но преданные, которые занимаются служением Ему, на первом месте. So, and what to speak of all the other gifts that the Holy Name is giving us? Поэтому что уже говорит об остальных других дарах, которые дает нам Святое Имя? So therefore, we have everything to gain and nothing to lose by our chanting. Воспевая, мы ничего не теряем, но у нас есть множество всего того, что мы обретаем. And I used to remember Prabhupada saying at every initiation ceremony, he would say, he would ask us to recite the 4 regulative principles. And then he would say, yes, thank you very much. Your name is so-and-so. No, he would first say, and chant at least 16 rounds every day. Помню, когда Шрила Прабхупада давал посвящение своим ученикам, он часто просил назвать их 4 регулирующих принципа, которые они будут следовать, и далее добавлял и повторять не менее 16 кругов Yeah, and Махамантры. then he would give the name. И далее он давал им имя. So he wouldn't say chant 16 rounds every day. То He есть он said не at говорил, least что 16. повторять 16 кругов каждый день. Он делал акцент на том, что минимум 16. So he once said, amongst all the duties, surely we must not forget to complete our 16 rounds. И одна из его цитат, что среди всех наших обязанностей главное это не забывать о нашей обязанности воспевать 16 кругов каждый день. We should not be carried away simply by the Krishna duties. Нас не должны уносить в сторону просто выполнения обязанностей и долга по отношению к Кришне. Yes, they are also regarded as good as chanting, the Krishna duties. Да, все эти обязанности служения, они очень важны. But in all circumstances we should or shall not forget the duties. Forget this duty, the chanting duty. Но в любых обстоятельствах мы должны не забывать и помнить о важном своем долге, это воспевание минимум 16 кругов. And he warned us, if you cannot chant your 16 rounds, И он сказал, что если вы не можете воспевать свои 16 кругов, повторите их. you should understand that you're in a diseased Вы должны condition. понимать, что вы находитесь в болезненном состоянии. Otherwise, Krishna states in the Bhagavad-gita very clearly the occupation of a devotee И Кришна четко говорит в Бхагавад-гите, что занятие преданного
always chanting my заключается glories, в том, что он беспрестанно воспевает славу мне. endeavoring with great determination, Он обладает великой решимостью, bowing down before me. падает ниц передо мной. These great souls perpetually worship me with devotion. И такие великие души поклоняются мне с преданностью. So the next question is, are we the ones who decided to chant the Hare Krishna mantra? Следующий вопрос в том, являемся ли мы теми, кто решил воспевать Святое Имя? You know, think back when you first became a devotee. То есть оглянитесь назад и задумайтесь. Did you decide to chant? То есть это было ваше личное решение? No, Нет. you did not decide to chant. Вы не принимали такого решения. There's a discussion in the Brihad Bhagavatamrita by Sanatana Goswami. Есть беседа Брихат Бхагаватамрите Санатана Госвами. There's a discussion between Narada Muni and the Vaikuntha Dutas. Это беседа между Нарадой Муни и Вайкунтха-дутами. Vaikuntha Dutas. And the discussion is that in regards to this question, did we actually decide to chant the holy name, or was something else? То есть предмет беседы был в том, что действительно ли это мы решаем воспевать, или что-то еще в этом есть. And it's pointed out there that young devotees think they are chanting Hare Krishna. И говорится, что начинающие преданные, они считают, что они воспевают Харе Кришна. But more advanced devotees will say that the holy name himself decided to manifest on the tongue of the devotee. Но более продвинутые преданные, они скажут, что Святое Имя приняло решение проявиться на языке. So when we first come to the temple, we do certain things. We're not so active, but we observe certain things, such as listening to pure devotees. Поэтому, когда мы только приходим в храм, то мы наблюдаем и начинаем применять какие-то практики, например, слушать чистых преданных. Yeah, we listen to devotees giving classes. We hear the holy name. Слушаем, как преданный дает лекции, слушаем Святое Имя. And we also associate with devotees. И также мы общаемся с преданными. And because of those few things that we do when we first arrive, Krishna monitors your inner being, your inner self. What is he thinking? What does he feel about all this? Когда мы начинаем применять эти вещи, Кришна наблюдает за нами, за нашим внутренним состоянием и оценивает, что я действительно думаю об этом. You know, because he has to monitor to see whether we're ready to chant the Hare Krishna mantra. Ему необходимо наблюдать за нами для того, чтобы понять, готовы ли мы начать воспевать Харе Кришну. So we hear it, and that hearing then goes to the heart. Так, чтобы когда мы слушаем и слышим Святое Имя, то оно проникало в сердце. But it doesn't go to the tongue until Но несмотря на то, что оно проникает в наше сердце, то оно не поднимается, не исходит уже непосредственно из наших губ, потому что для этого необходимо иметь хотя бы немного веры. It's not that the non-devotees don't really want to chant, it's they cannot chant because they're not ready to chant. Это не то, что преданный он не хочет воспевать, он хочет, но пока еще не может, нет готовности. So it's monitored. It's not something that we decide, okay, now I'm going to chant Hare Krishna. То есть за нами наблюдают. Это не то, что мы лично принимаем такое решение. But rather, the holy name himself, he sees, okay, this person is ready,
I will then bring the holy name from the Но heart на самом деле, что to his происходит, tongue. Святое Имя лично, оно смотрит в сердце человека, смотрит на его готовность, и тогда возносит это имя из его сердца, и оно уже начинает исходить из его уст. It is said the holy name is independent. Говорится, что Святое Имя независимо. And when it wishes, when the holy name wishes, И когда Святое Имя пожелает, it will fill our hearts оно наполнит наши сердца with contentment, happiness. наполнит их удовлетворенностью и счастьем. Yes. That's why in the very beginning, when we do start chanting, we're very innocent. We're over excited about it. There's so much opulence around the holy name. And we do okay. Когда мы начинаем, только начинаем повторять Святое Имя, то мы очень возбуждены, очень преисполнены такой радости на этот счет. And we're not in a position where we can commit any offenses either. И мы очень невинны, и поэтому не находимся в том положении, чтобы совершать оскорбления. And we're ecstatic. Мы находимся в экстазе. I remember when I started chanting, I didn't even think about chanting, it just happened. Я помню, когда я начала повторять Махамантру, то даже не думал об этом, просто случилось со мной. Of course, I had taken prasadam for 3 Конечно, months. этому предшествовало то, что я на протяжении 3 месяцев питался прасадом. So that's all I did was take Это все, prasadam. чем я занимался, ел прасад. But one day the holy name entered from my heart to the tongue. Но однажды Святое Имя из сердца зашло на мой язык. And I was surprised Я был очень удивлен, because I didn't plan it. потому что это не было в моих планах. Usually when we do something, we plan. Потому что обычно, когда мы делаем что-то, мы это Does планируем. anyone do anything spontaneous? Hardly. Разве кто-то действует спонтанно? Do I want to go here or do I want to go there? And we decide. Хочу ли я пойти туда или сюда? Мы принимаем But решение. the holy name is completely Но independent. Святое Имя оно полностью независимо. The holy name decided to enter to my tongue. That's not right. Святое Имя приняло решение проявиться на моем языке. Rise to my tongue and forced me to Оно chant. взошло на мой язык и дало мне желание The воспевать. holy name danced. That's probably the best word. The holy name danced on my Даже tongue. лучшим будет описать это, как Святое Имя танцевало на моем языке. And I bet, well, I don't bet because I'm not a gambler, Могу поспорить, хотя мы не спорим, не играем в азартные игры, but I would assume that everyone who's sitting here this morning had the same kind of experience. Maybe not always the same, but kind of mystical experience that we had no intentions on being a devotee, we had no intentions on chanting the holy name, but suddenly it но happened. могу предположить, что каждый сидящий сейчас в этой комнате имел подобный опыт. Возможно, не в точности, как мой, но у вас также было это ощущение, что Святое Имя танцует на And вашем языке. Rupa Goswami explains this in the Nectar of Devotion, that in the beginning, all that is required is a little bit of faith, that's all. Шри Рупа Госвами говорит, что вначале все, что необходимо от преданного, это всего лишь немного веры. The little bit of faith we had by meeting devotees, by hearing the Shastras, and starting to read the books, we then started to chant the Hare Krishna mantra. Та небольшая вера, которую мы имели, когда встретились с преданными, когда начали с ними общаться, вера в шастру, которая у нас появилась. So it's that initial faith, little bit of faith, little. Rupa Goswami said it only needs to be a little. Да, то есть это изначальная вера, которая у нас была. И Рупа Госвами говорит, что необходимо лишь немного веры. And the holy name says, okay, he's all right. И тогда Святое Имя говорит, Let's give him the holy name. да, все в порядке, тогда мы наградим его этим даром Святого Имени. When I first came to the temple,
I was afraid of the holy name. Когда я впервые пришел в храм, то я был в страхе перед Святым Именем. The kirtan was too loud. Киртан был слишком громким. What is this? What are they doing? Чем они вообще занимаются? Why are they so mad about this? Почему они так These are ex-hippies. возбуждены? I was thinking, I'm an ex-hippie Они too. же Well, I am a бывшие hippie now. хиппи. I'm still a hippie here. Я все еще хиппи. But, what is this noise? Но зачем этот весь шум? So we have this conception, this material conception in the beginning that I only want to do what I want to do. И вначале у нас у каждого была такая концепция, что я хочу заниматься тем, чем я хочу заниматься. But we have no idea that what's in the heart, within ourselves. We have no idea. We're on the mental platform. Так как мы были на этой ментальной, умственной платформе, то мы не знали, что вообще происходит внутри нас. But the holy name knew. All he needs is 3 months of taking prasada. Святое Имя все знало, и у него был свой план, что вот лично этой конкретной личности необходимо всего лишь 3 месяца покушать That's what просад, и он Prabhupada будет also готов. said. He said that in the beginning you just come to the temple and take as much prasadam as you И Шрила like. Прабхупада также говорил о том, что в начале, когда вы начинаете приходить в храм и практиковать, вы должны есть столько просада, сколько вас And влезает, then walk away like a duck. и уходить с пира утиной походкой. И это именно то, чем я и занимался. See you next week. I'll see you next week. И уходя, я говорил преданному, встретимся через неделю. I see you next week because I want some more of your Что food. означало, увидимся через неделю, потому что я приду снова есть вашу еду. So how mystical devotional service is, all that's required first is a little bit of faith. Это очень мистический процесс, преданное служение, потому что все, чего необходимо вначале, это немного веры. And then after that we cannot really figure out what happened. А после этого мы уже не знаем, как вообще здесь оказались и что произошло. I didn't plan to be a devotee. Я не планировал быть преданным. I didn't, even think about such things. Я вообще даже не думал о таких вещах. I didn't prepare anything. Я не готовился к этому. But the holy name, on its own potency, made me a devotee. Но Святое Имя, обладая своей этой верой, оно сделало меня преданным. Haribol. Haribol. And we all think, because that's the conditioning we've been given. Но мы думаем, мы решаем, мы считаем. И это все потому, что мы находимся в обусловленном состоянии. You are your own king. Думаем, что мы сами себе хозяин. You can do anything. И будем думать и делать то, что захотим. But when we come to Krishna Consciousness, it's a little bit like a slap in the face. Но когда мы сталкиваемся, приходим в сознание Кришны, то понимаем, что это своеобразно для нас пощечина. So much Krishna can give us, Кришна может дать нам так много, but we ourselves are independent. но у нас также есть своя независимость. And I will decide what to do. This is what we say. И мы думаем, что я решу, что мне делать. And later on we will say, I will choose my guru. И дальше мы позже говорим, я сам выберу себе гуру. Ха-ха-ха. Очень смешно. I will give the first Srimad Bhagavatam Я class. дам лекцию по Шримад Бхагаватам. I think my first class in the Bury Place Temple in London, Bhagavad-gita class. Свою первую лекцию я дал в храме на Bury Place по Бхагавад-гите. The only thing I could say was one line. И все, что я мог из себя выдавить, была одна фраза. Well, actually, Но на самом деле
You're not this body or spirit, soul. Вы не тело, вы душа. Anyone has any У кого questions? есть какие вопросы? Yeah. I was putting the blame on them, you know. То есть я старался перевести это на них. As if I was a И brilliant считал, class что giver, я and all I needed to say отличный was one лектор и line. сказал всего лишь одно предложение. And I had the nerve to say, does anyone have any questions? И после этого я еще осмелился спросить, ну что, у кого есть какие вопросы? And what fool would ask a question to a fool? И какой глупец задаст вопрос другому So there was глупцу? complete silence. Поэтому у нас воцарилась And там that was тишина. when the false ego within inside me rose to the top of my head and went out into the ether. И тогда мое ложное эго поднялось к макушке моей головы и просто улетело в эфир, в пространство эфира. And as we move along in Krishna consciousness, we start wising up. What do I know? Когда мы прогрессируем и продвигаемся в сознании Кришны, то мы приходим к мысли, что я вообще знаю, And what can I plan? и что я могу планировать. We sometimes even ask the question in class. Иногда You know, даже во время лекции мы It's задаем вопрос. question time and someone raises their hand. And it's the most popular question of Да, по all. окончанию лекции наступает время для вопросов, и это один из самых часто задаваемых вопросов. What is that Как вы question? думаете, какой? Maharaj, how can I Как мне control my контролировать mind? ум? My mind is all over the place. Мой ум просто мечется вокруг да около, Try to chant. не дает мне воспевать. My mind will... Мой ум. Isn't it a famous Разве это question? не The самый- most famous question. Разве это не самый популярный вопрос? And what am I supposed to answer? И что я должен ответить? You cannot control anything. Но ответ: вы ничего не можете контролировать. If Arjuna couldn't control his mind, Если Арджуна не мог контролировать свой who ум, are we to say that we have the power and potency то to кто do мы that? такие, чтобы говорить, что у нас есть сила, возможность это делать? So just as Arjuna took shelter of Hrishikesha, Hrishikesha means the Krishna who himself controls mind and И senses. поэтому, если Арджуна принял прибежище у Кришикеши, у того, кто контролирует чувства, So this is how we control our mind, and how do you surrender to то так и мы Hrishikesha? должны поступить. Как мы можем оставить все и принять прибежище у Кришны? Well, the easiest way is just to chant Hare Krishna. Самый простой способ — это воспевать Харе Кришну. It's the Yuga Dharma. Yuga, what do you say? Yuga Dharma? Это юга-дхарма. It's the activity for this age. Это та самая деятельность, которая применима в этот век. And of course, Sankirtan movement was there in every Kali Yuga, but in this Sankirtan age we have been blessed by the appearance of Lord Chaitanya, Chaitanya Mahaprabhu. Конечно, движение Санкиртана присутствовало в каждую Кали-югу, но эта Кали-юга она особенная тем, что Господь Чайтанья, Он явился в этот век. And Chaitanya Mahaprabhu is the most merciful of all incarnations of Krishna. И Чайтанья Махапрабху — самое милостивое воплощение всех воплощений And Кришны. made it clear that he does not make any distinction from one person to another. И Он четко дал понять, что не делает различия между людьми, Except for what I just said first, that if a person has no faith, he cannot chant. конечно, за исключением того, когда у человека нет веры, то тогда он не сможет воспевать. So that's why we perform Harinam Sankirtan. We have these kirtan melas.
это именно то, почему мы выходим на улицы и проводим харинамы, to give people the opportunity to associate with the devotees in the chanting of the Hare Krishna mantra. для того, чтобы у людей была возможность общения с преданными и услышать Святое Имя. And, it's step by step, by step, by step. И делать это шаг за шагом. So we are preparing ourselves for the last moment, and the question is, how will we chant? Мы готовим себя к последнему экзамену, и вопрос в том, как мы будем воспевать. Because there are different levels of chanting. Потому что существуют разные уровни воспевания. And it depends on the level that you're chanting, will depend on how swiftly you will overcome all the obstacles of material existence. И ваш уровень воспевания будет определять то, насколько быстро вы можете, избегая все эти неприятности материального мира, продолжать And воспевание. our problem is not lack of time, although sometimes we say, I don't have time to chant 16 rounds. И наша проблема заключается не в нехватке времени, хотя часто мы можем слышать это оправдание, что я не повторяю 16 кругов, потому что у меня нет времени. Okay, if it's not a lack of time, what is the То lack? есть хорошо, если это не нехватка времени, то тогда чего? What do you think? Taste, Да, yes, нехватка the lack вкуса. of taste. We have no taste, and therefore it's very difficult to chant. Да, у нас нет вкуса, поэтому очень сложно в таком случае воспевать. And the problem is not quantity. Prabhupada said you don't have to chant 64 rounds, because previously that was the standard. He said, I want you to chant at least 16 rounds. И проблема также не в количестве. То есть мы не должны повторять 64 круга, как это было раньше, стандарт, который Шрила Прабхупада установил. So therefore, it's not quantity that is being demanded from То us. есть с нас не требуется этих 64 кругов, дело не в количестве. We have 24 У нас hours, есть 24 and часа. if you divide it up with all your other activities, there's 2 hours. Chanting 16 rounds is not so much. Если вы разделите свой день и посмотрите, сколько времени необходимо вам для выполнения других обязанностей, то 2 часа для повторения махамантры — это не так уж и много. So the problem we have is quality. То есть наша проблема в качестве. Quality means how we chant Krishna's names. Как мы воспеваем имена Кришны. And we know ourselves how we expect people to treat us. То есть мы знаем по себе наши ожидания и то, как мы хотим, чтобы люди относились к нам. I had the experience just this morning when I came up to the temple. И у меня сегодня, например, был вот как раз такой опыт, когда я зашел в алтарную комнату. You have one of my first disciples here. Здесь присутствует один из моих первых учеников. And of course he did pay his obeisances as I was walking И, up. конечно, он принес мне свои поклоны, пока я приближался. And then he just looked at me. И дальше он просто посмотрел на меня. And I looked at Я him. посмотрел на него. And he looked at me. Он снова посмотрел на And меня. I looked at И him. я бросил взгляд на него. And he said И something. он что-то сказал. What was it you said? Что ты сказал? Hare Да, Krishna. Харе Кришна. I said, excuse me? Я сказала, прошу прощения. He said, Hare Он Krishna. снова повторил Харе Кришна. 3 times he said, Hare Krishna. I said, И excuse так me? было трижды. And he realized he must say Gurudev, И после этого он осознал, что он Guru забыл Maharaj. добавить к этому Харе Кришна Гурудев. It's not that I Гуру need, Махарадж. Это не то, что мне это нужно, but he needs, но ему это необходимо. right? So it's just like that. We don't know about quality. То есть это просто говорит о том, что мы сами не знаем об этом You know, качестве. if someone came knocking on your door, Если кто-то придет к вам и будет стучать в дверь, let's say, what do you call these people that
knock on your door and ask you what your name is, your name such and such, and you say yes, and they give you some fine or some, what do you call these people? Как вы называете этих людей, которые стучатся к вам в дверь, спрашивают, ваше имя такое-то, такое-то, и когда вы отвечаете «да», то они вручают какой-то счет, который вы должны оплатить, или штраф. Government official, right? Bailiffs, yeah, that's an English one. Это может быть какие-то представители So they государства. knock on your door. You open Люди, it. они стучатся к вам в Is дверь, your name David Thompson? вы ее открываете. Yeah. Вы, Дэвид Томпсон? Here, Да. you have been fined. Держите. We saw you speeding on the road. Вас оштрафовали. Please cough up as soon as Мы видели, possible. как вы превысили скорость. Пожалуйста, оплатите как можно скорее. So that's not the kind of way we want to be addressed. То есть это не то, как нам хотелось бы, чтобы к нам обращались, And сились. it's a little bit different than, let's say, our family members То есть would это address. также отличается от того, как, например, наши родственники относились к нам. They would address us with some love and respect. Они будут к вам обращаться с любовью и уважением. Isn't it so like that? Разве не так? It's very important for us to be addressed Это properly, очень для нас важно, чтобы к нам обращались должным образом. even if it's for the benefit of the other person, Даже если это для блага другого человека. right? So try to imagine how Krishna feels Попытайтесь представить, как чувствует себя Кришна, when we chant our japa. когда мы повторяем святые имена. First with a lot of hesitation, Сначала это может быть с таким большим the feeling большой that I долей have to now do this, сомнения, и мы чувствуем, что мы должны это делать, but I don't really want to do it, но на самом деле не очень-то хочу. but I have to because I promised. Я должен, потому что я пообещал. And because we don't really want to do it, И поскольку мы не особо хотим это делать, we anyway take our beads, мы все равно берем четки в руки reluctantly we chant и неохотно воспеваем. Hare Krishna, Hare Krishna. It's a real big attitude problem. Это реально очень большая проблема вопроса отношения. You know that it's like drinking poison. Подобно тому, как пить яд. Sometimes it's literally like that. Иногда это вот в прямом смысле слова подобное. Oh no. О Боже. Another day, Еще один день. another 16 rounds. И снова 16 кругов. How boring. Вот это скукотища. I could think of so many other things I could do. Я могу придумать столько вещей, которыми я могу заняться вместо этого. The devotee downstairs, when I walked in, he said, I want your shoes so I can put them in the bag. Когда я поднимался по лестнице, преданный сказал, что можно ли вашу обувь, я положу ее в пакет. So I gave him my shoes. И я так и сделал. And he took a bag and he held the shoes with the И он bag, взял with пакет, the который hand положил that he мою had his обувь, bead bag, рукой, которая была в четках, and put the shoes in the bag. And I said to him, it would be probably better and easier я сказал, even возможно, if you было бы left the легче bead и bag somewhere лучше, else. если бы ты оставил мешочек с четками в другом месте. We were То есть это unconscious. какое-то отсутствие The beads as our сознания. best friend. Четки наш лучший друг. We should always place them somewhere in a nice, you're my best friend, so you can reside during the class on top of the mridanga. Например, ты мой лучший друг, поэтому на протяжении этой лекции мои четки могут находиться на бриданге. One time Prabhupada saw a bead bag on the wall.
hanging on the Однажды Шрила wall. Прабхупада увидел, как мешочек с четками висел на гвозде на стене. He said, whose is that Он beadbag? спросил, чьи это четки? Whose Чьи четки is that плачут? beadbag crying? You know, crying. He's saying the Он так и beads are сказал, crying что because почему they они want the holy name. висят там и плачут, потому что четки они жаждут святого And имени. how conscious Prabhupada was. Сколько осознанности было Шрила Don't leave your Прабхупады. beads hanging around for days on И the он wall. замечал все, в том числе четки, которые висели днями там. So anyway, this is how Krishna feels when he sees that we have no И interest, именно так and себя we чувствует Кришна, когда we видит, have no taste, we have no что у нас interest. нет интереса. Taip jaučiasi Krishna, kai pamato, kad mes neturime jokio intereso, jokio domėjimosi. Because things have changed since those first days when you chanted and you were so ecstatic. Потому что, конечно, вещи изменились с тех времен и с тех пор, как вы только начали воспевать Святое Имя и были переполнены экстазом. Holy name. Святое Имя. Why didn't I do this before? Почему я раньше этого не делал? Why was I so long in taking the nectar of the holy name? Почему мне понадобилось так много времени, чтобы прильнуть к этому нектару Святого Имени? Haribol. So it becomes Haribol Taigi tai tampa Haribol. to Поэтому от Харибол мы переходим here к we «О, go нет». again. Ir vėl. Опять и снова. What happened? Что же произошло? What do you think? What happened? Как вы думаете? Nutinka. Что случилось? Anyone can say. Visi, kas nors galit pasakyti. Каждый может сказать. Įžeidimai. Exactly. Teisingai. Say it louder. Offenses. Да, правильно, скажите громче. We Оскорбление. cannot commit offense in the beginning because we don't know that it is an offense to point your feet to the deities. Вначале мы не можем совершать оскорбления, потому что мы не знаем, что в чем они заключаются, и у нас нет понимания, что Until someone says, нельзя no, actually we don't point our feet to the перед deities. божествами, So направив ноги not a их good в idea. сторону, пока кто-то на самом деле нам об этом не скажет, что это, похоже, не совсем But then if you хорошая do it хорошая again and идея. again, Bet jeigu tai after being darysi, told, then it's offense. Но тогда, когда после того, как вам уже сказали об этом и продолжаете так действовать, то снова So и it's снова, not тогда just это we're having становится no оскорблением. taste and we're bored, but we're also committing offenses after. We're committing an offense to the То holy есть name. дело не в том, что у нас нет вкуса, и нам скучно, а дело в том, что мы совершаем одно оскорбление за другим. So the point of this class is that we need to always remember that there is shelter, but we have to be ready to accept the shelter. Поэтому, что я хочу сказать в этой лекции, что есть прибежище, но для того, чтобы... мы должны быть готовыми, чтобы принять это прибежище. Of course, it's much more easier when we're in an association of devotees. Today we'll have a lot of devotees chanting together, and it will be relatively easy for us to chant because of the association of so many devotees. Для этого нужно иметь общение и общество преданных. Сегодня, конечно, будет очень много вайшнавов, которые будут воспевать, и вы заметите, как легко вам дается джапа. But as we said in the beginning, there's so much potency within the holy name, it can resolve all of your problems, Но, как material мы сказали в problems and начале spiritual problems. этой лекции, что в Святом Имени так много силы и могущества, что оно может решить все ваши проблемы, как материальные, так And we и have to духовные. give up this mentality of being achievers. What? Holy name? No problem. I can chant И мы easy. должны избавиться от этого менталитета, настроения достигателей. Что? Святое Имя? Да, я сейчас с легкостью его буду воспевать. This is what we've been brought up. Be Это то, an как нас achiever. воспитывали. Будь достигатором. Make an impact. Сделай какие-то изменения. Isn't it? That's the famous word. Make an impact. Произведите перемены. And they try to make an impact for 2 days and then, oh, it doesn't work. Тогда, когда вы стараетесь прийти к этим переменам, и через 2 дня ничего не получается, то вы I've все been chanting бросаете. this Hare Krishna mantra for 3 weeks.
Я воспеваю Махамантру 3 недели, So или, let's say a little скажем, bit 2 more. года. 2 years. Galbūt biškį da ilgiau. 2 Она не metus. работает. It's not working. Tai neveikia. Something's wrong. Что-то не Kas так. ne taip. It's probably the mantra. Похоже, дело все в мантре. I cannot chant. И я не могу Negaliu воспевать. kartot. I don't want to chant. Я не хочу воспевать. Kartot. And that's the problem. We're trying to be an achiever. Да, I это will. проблема в том, I что don't мы need to take хотим shelter достигать, of anyone. I will achieve this alone. и мы не хотим принимать чье-либо или какое-либо прибежище. Я всего достигну сам, добьюсь. Toks požiūris neteisingas. But if we have a different mentality and keep our mind and hearts open to what the holy name can give us, Но если бы у нас было другое настроение, и мы бы думали о том, что Святое Имя может дать нам, let your heart be a receiver, your mind be a receiver of the benedictions that the holy name can give. и позволить нашему уму, нашему сердцу быть принимающей стороной и позволить Святому Имени дать And what нам все about свои благословения. Crying. И как насчет того, чтобы плакать? Crying? Verkimo. Плакать? Man, men don't cry. Я же мужчина, мужчина не плачет. I'm a Kshatriya type. Я кшатрий, We don't cry. и мы не плачем. But this is what Krishna is also looking, not just that we develop a taste for the holy name, but are you approaching Krishna with some eagerness and some feeling of inadequacy? You know what inadequacy means? Yes, lacking of some. Lack of, yes. Taigi Krishna Но Кришна именно этого и ищет. Он не ищет того, чтобы мы просто воспевали Святое Имя, но Он хочет эмоций, Он хочет чувств, чтобы мы воспевали с этим чувством как бы неполноценности, I have без no Его knowledge, I have no devotion. У меня нет знания, нету преданности. I am a very fallen person. Я очень падший человек. Krishna, I beg you, Кришна, я молю Тебя, please accept me. пожалуйста, прими меня. Please accept me. Пожалуйста, прими меня. Please accept Прошу me. Тебя, прими меня. Why 3 Почему times? 3 раза? It is said that in Kali Yuga you must say something 3 times if you really mean it. Почему 300? Потому что в Кали-югу говорится для того, чтобы люди поняли, что вы действительно серьезно If you want настроены, то direction вы 3 somewhere, you раза may это ask повторите. 3 people, and you'll be bet for sure. The 3 people will say something different. Если вы не знаете, куда идти, и просите указать дорогу, то вы должны спросить 3 разных людей для того, чтобы убедиться, что все они показывают в правильном So направлении. please, please, please. There's one George Harrison song where he does that. In his song, where he's actually crying out to Krishna, help me, help me, help me. Есть одна из песен Джорджа Харрисона, в которой он делает похоже. Он молит и повторяет все снова и снова. Пожалуйста, пожалуйста, Господь. Yeah, it's a wonderful song. Это замечательная песня. And I counted the times which he said, help me, Lord, help me, Lord, help me, Lord. Я постарался сосчитать то количество раз, когда он повторяет «Помоги мне, Господь, помоги мне, Господь». I don't remember how many it was, but it was almost the whole song was like that. Я уже точно не вспомню, сколько я насчитал, но практически вся песня посвящена этим словам. And then if we approach Krishna in this way, Krishna will be pleased, he will relieve you of all offenses, because that's the thing about making offenses to the holy name. They can be relieved from if we become Если мы sincere. будем обращаться к Кришне в таком настроении, то Он обязательно услышит нас и поможет нам избавиться от всех оскорблений, потому что это именно то, от чего мы страдаем. And a transformation will take place within your heart, Тогда в вашем сердце произойдет перемена, whereby the holy name starts to work as it is always been independent. It will start to work on you in such a way that everything that you need in your service to pleasing Krishna will be given to you.
very И easily. тогда Святое Имя, будучи независимым, начнет производить эту операцию на вашем сердце и даст вам все необходимое, что вам нужно для того, чтобы удовлетворять Кришну. So Prabhupada mentions how the great souls, this is what they do. They have a genuine taste and feeling to please Krishna when they chant. И Шри Прабхупада говорит о том, что великие души, они воспевают именно с таким настроем, что они молят о том, чтобы удовлетворить свои And a воспевания genuine transformation takes place within the heart. И в таком случае наступает ощутимая перемена в сердце. So Prabhupada said this Krishna Consciousness movement is spreading to enliven people. Что Прабхупада говорил, что это движение сознания Кришны распространяется для того, с целью, чтобы оживить людей. Enliven people on their real position, their original relationship with Krishna. И дать им знание о том, каково их истинное положение и отношение с Кришной. But one must receive Guru, the power of Guru and Krishna, and to be able to do this. Каждый человек должен получить милость Гуру и Кришны для того, чтобы When Prabhupada went to the иметь West, возможность he это took достичь. shelter of his Guru and Krishna and put himself in such a humble position, begging Krishna that I have nothing to offer, but if you so desire, if you want my words to be understood, then you please empower me. You make me dance. Шри Прабхупада занял очень смиренное положение, и он обращался к своему духовному учителю Шриле Бхактивиданте Сарасвати и к самому Господу с молитвами о том, что раз вы уже привели меня сюда, то, пожалуйста, наделите меня силой и заставьте And then меня the final танцевать. question could be, can I meditate on Krishna's form while I am chanting? Также один из популярных вопросов: могу ли я медитировать на форму Кришны во время своего воспевания? Well, you can if you can. Но вы можете, если But how long will вы you сможете. last? Но как долго это продлится? Let's just do a quick experiment here. I've got another 7 minutes. У нас еще есть 7 минут. Давайте проведем небольшой Can you close эксперимент. your eyes? Пожалуйста, закройте свои глаза And can you think of Krishna и lifting подумайте Govardhan hill, о Кришне, который поднял холм Гавардхан. and at the same time chant Hare Krishna. И одновременно повторяйте Махамантру. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Did you notice how your mind was dragging you away? Вы заметили, как ваш ум уводил вас в сторону? It's almost impossible. То есть это практически невозможно. If you last a few, even 1 minute, you're lucky. Вам повезет, если вы так сможете на протяжении So минуты therefore, повторять. Prabhupada, his advice to us was to try to hear the holy name. Поэтому совет Шрилы Прабхупады был в том, чтобы мы просто So слушали let's Святое try Имя. that. Поэтому давайте попробуем теперь Close это. your eyes, Нет, закройте свои глаза, chant nicely and hear how you're воспевайте chanting. и And слушайте свое see, воспевание. don't even think. То Don't есть не even думайте think ни о чем. anything. Don't even try to think Пробуйте of думать о Krishna. Кришне. Just Просто hear the holy name and see Слушайте how Святое easy Имя that is. и замечайте, насколько это легко. Šventą vardą ir negalvokite apie Krišną, tiesiog išgirskite šventus Dievo vardus, kai jūs kartosite juos. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. See, we're engaging the ear and the Занимаем tongue служение and the lips too. уши, язык. So if we want to be active, we can be active while we're chanting by moving the lips, moving the tongue, moving the vocal cords, moving or listening with the ear. This is activity too. And if we practice that kind of activity while we're chanting, this will be Воспевание, очень является очень активным процессом. То есть мы задействуем свои губы, свой язык, речевой аппарат, голосовые связки, уши во всем в процессе воспевания. И поэтому, если мы этот навык слушания доведем до совершенства, то это будет очень великим благом для нас. Devotees come to the point of chanting where the mantra goes along by itself. Часто преданные повторяют таким образом, что мантра, она там сама где-то болтается. Can you imagine that day when every single second you're just repeating the holy name? То есть вы представляете, что как бы каждую секунду вы повторяете Святое Имя. And you're not putting any effort into it at all, it's just coming out. И вы никакого не предлагаете никаких усилий, но просто Krishna is chanting for you. исходит из вас, и Кришна повторяет And you're absorbed in Krishna's lila pastimes. и вы находитесь в раздумьях о The holy Кришне, name suddenly gives you и его a лилах, glimpse of who you are in the spiritual world. и Кришна дает вам представление о духовном мире, вашу ситху Your Siddha Pranali. вашу вечную духовную форму. It's called Siddha Pranali, your eternal form. Святое Имя может вам The открыть holy это, name can reveal that to you. и в конечном счете Святое Имя дает And нам then прему. finally the holy name gives us prema. But it's said that prema you don't get prema in this body, because if you got prema in this body, you wouldn't even actually be able to do anything, and you would be just like a madman. Но в этом теле мы не можем получить прему, потому что если бы вы достигли этого уровня, то вы не смогли бы ничем заниматься, вы были бы просто как сумасшедшие. So as you leave your body, the transformation takes place to prema. И когда вы исцеляете свое тело, то тогда проходит эта трансформация и In this dark age of Kali, Krishna's names are the easiest, в этот век Кали имена Кришны — это самый легкий, самый the быстрый, quickest, самый безопасный, the safest, самый and верный surest way to attain способ spiritual достичь perfection. духовного совершенства. Chanting japa in the morning sets the pace for the rest of the day's activities. Воспевание джапы ранним утром настраивает вас на хороший лад и успех во всех остальных делах на протяжении дня. And gives us the faith and strength required to stabilize our Krishna consciousness. И дает нам необходимую силу и вкус для того, чтобы устояться и балансировать духовной Thank you жизнью. so much for listening. We'll stop there. Спасибо большое, что слушали. Мы на этом остановимся. Chanting 16 rounds every day, ki. Воспевание 16 кругов Srila каждый день. Prabhupada ki. Джай. Nitai Gaur Prem. Hari Hari Go.